Answers from Bhagavad Gita, Chapter 2, Sanghyayoga, verse 61 to 65. Verse 61. Tani sarvani samyamya yukta asida matpara vashehi yasyendriyani tasya prajna pratisthida. The person who is capable of regulating his five senses is called a sthita prajna. He is able to focus only on the awareness or the Jivatma or the Paramatma or God Almighty, while he has no desires or any attachments or thoughts in his mind. This is the only preoccupation that he has, which is the ultimate awareness or God Almighty, or the consciousness of our being. The person who has regulated his desires is able to go there, and that position can be reached across too many births and deaths or incarnations. That is a very, very long spiritual journey, and that kind of a consistent effort is only empower you to reach that position of sthita prajna. And there are no desires, there are no attachments, and there are no thoughts. Mind is like a clear blue sky which is not clouded by any emotions or desires or attachments. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവ് നേടിയ ആൾ ആണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അവൻ ഏകാഗ്രമായി എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് യോഗം പ്രാപിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം ആഗ്രഹങ്ങളെ വരുതിയിലാക്കുക എന്നതാണ്. ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ നീളുന്ന ഒരു ആത്മീയമായ ചായ്വിൽ നിന്നേ അഥവാ യാത്രയിൽ നിന്നേ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒക്കൂ. വേഴ്സ് 62. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷുപജായതേ സംഗാത് സംജായതേ കാമ കാമാത് ക്രോധോഭിജായതേ. When we come across a particular thing, sometimes we get attracted to it. We find that it is something which is a bit interesting, and we sometimes start thinking about it. And after thinking about it for some time, it becomes a desire to own it or experience it. And afterwards, that desire will become an intense desire or a craving. We feel that we cannot exist without it, and it is our right to own it. That kind of a mindset will come. And if that desire is not fulfilled, we become desperate. We get disappointed. And when we get disappointed and still it is not something which is not reachable, what happens? Our despair will become anger. And ultimately that anger will grow and it will become rage. So this is how that anger and rage, two emotions, sometimes they are negative, sometimes they are not negative. And this is how these emotions emerge in our mind. ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തെപ്പറ്റിയോ വസ്തുവിനെപ്പറ്റിയോ അല്പം അധികം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ ആകർഷണം എന്നിവ ജനിക്കാം. അത് വളരെ ഉത്കടമായ ഒരാഗ്രഹമായി മാറാം, അത് ആസക്തിയായിട്ട് മാറാം. അത് സഫലീകരിക്കാൻ വയ്യാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നിരാശയുണ്ടാകുന്നു. ആ നിരാശ പതുക്കെ ദേഷ്യമായിട്ടും പിന്നീട് അത് ക്രോധമായിട്ടും പരിണമിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം വികാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻസ് നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട്, എന്നാൽ വളരെ ലഘുവായിട്ട്, സിമ്പിളായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. വേഴ്സ് 263. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹാത് സ്മൃതിവിഭ്രമ സ്മൃതിഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. In last verse we found that a simple desire can become anger when it is not fulfilled. And we found that anger may
evolve to rage. And what happens when that rage preoccupies our mind? That is what this verse is explaining. When that rage is there, the initial reason is that that particular desire is not fulfilled. So that situation will create anger, then that anger will create rage. And if that rage stays there in our mind for some time, what happens? We become slightly paranoid, and afterwards we become wholly paranoid, which means our wisdom or our intelligence is destroyed. That means the destruction of our self. So here, the most important thing is that a desire, a simple desire, sometimes we forget about it if we cannot fulfill it, and sometimes even if we cannot fulfill it, we keep it in our mind, and that kind of the desire being there in our mind as our predominant preoccupation, it becomes anger when it is not fulfilled, and this anger will become rage if that desire is still there in our mind, and that rage will cause the destruction of our wisdom or intelligence, and we become mad or paranoid. ആസക്തി നിരാശയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കാം, അത് ക്രോധം ജനിപ്പിക്കാം. ക്രോധം വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭ്രമം ഉണ്ടാകാം, അഥവാ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ സമനില തെറ്റാം. മോഹം എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ ഭ്രമം അഥവാ അങ്കലാപ്പ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ഓർമ്മയെ ബാധിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ബുദ്ധി നശിച്ചു പോകുന്നു. നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലെ ഓരോ ചിന്തയ്ക്ക് പിന്നിലും ഒരാഗ്രഹമുണ്ടാകാം. ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് ഉപേക്ഷിക്കും. പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മളത് കൈവിടാതെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുകയും അത് വളർന്ന് ആസക്തിയായി മാറുകയും അത് സഫലീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ നിരാശ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ ദേഷ്യവും ബുദ്ധിഭ്രമവും ഭ്രാന്തുമായി പരിണമിക്കുന്നു. നിരാശ എന്ന വികാരം കുറേയധികം ജീവിതങ്ങളെ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ നശിപ്പിക്കുന്നു. Chapter 2, verse 64. രാഗദ്വേഷവിയുക്തൈസ്തു വിഷയാണിന്ദ്രിയൈശ്ചര്യൻ ആത്മവശ്യൈർവിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. The person who is capable of controlling his emotions is neutral. Even though he is enjoying the pleasures of the materialistic things that he gains, he is neutral. He is not attached to it. He enjoys the pleasures of it. When he eats a good food, a delicious food, he enjoys the taste, but he is not attached to it. He doesn't feel that he needs it for his existence and is something which is necessary for his meaningful life. He doesn't think like that. That kind of a person is called a sthita prajnan. He is not attached to a particular pleasure which is brought by some kind of materialistic pursuit. And human beings are emotional creatures. They are not logical creatures. They don't think logically normally. Of course, they do think logically, but normally they think emotionally, and afterwards they justify their emotional decisions with logical parameters. മനസ്സിനെയും വികാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിച്ചയാൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി വരുന്ന സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയിൽ ആസക്തനാകുന്നില്ല. മനുഷ്യൻ യുക്തിയേക്കാളും വൈകാരികതയ്ക്ക് മനസ്സിൽ ഇടം കൊടുക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകുക എന്നത് വളരെ പ്രയാസമേറിയ കാര്യമാണ്. Chapter 2, verse 65. പ്രസാദേ സർവദുഃഖാനാം ഹാനിരസ്യോപജായതേ പ്രസന്നചേതസോ ഹ്യാശു ബുദ്ധിപര്യവതിഷ്ഠതേ. When desires are increasing, normally we become desperate and we become sad when our desires are not fulfilled.
But when these desires disappear in our mind, we reach peace. And that peace of mind is the doorway to our soul, the awareness of our soul. For a normal human being, his main pursuit is to attract pleasure and to avoid pain. We cry in our birth and we feel pain and fear just before our death. That's what we see normally. And every thought and every deed or action is to avoid pain and to attract pleasures from these materialistic pursuits. And only a few people, they try to create meaning in life, who forget about these pleasures and pains, and they are concerned more about the creation of meaning or the identification of soul or atma. ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നിരാശയും ദുഃഖവും ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ശാന്തി കൈവരുന്നു. അപ്പോൾ ബുദ്ധി സ്ഥിരത ഉണ്ടാകുന്നു. സുഖവും ദുഃഖവും നമ്മെ അലട്ടാതെ വരിക എന്നിടത്താണ് ആത്മശാന്തി. ജനനത്തിലെ കരച്ചിൽ മുതൽ മരണത്തിന് മുൻപുള്ള ഭയവും വേദനയും വരെ മനുഷ്യൻ്റെ സുഖാന്വേഷണത്തിൽ നിന്നുമുണ്ടാകുന്നു. ഓരോ ചിന്തയും കർമ്മവും സുഖത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നാം ചെയ്യുന്നത്. വളരെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്.